Say her name. Say her name. Say her name. Say her name. What happened to her as a young girl, it was a breaking point for a lot of people. How that can happen. A young girl goes to see her family and they arrest her for just having her hijab off a little, and few days later they gave her family the news she is not with us and she is dead. That is a tragedy. بچه‌ها بس نکنین تو رو خدا. وایسان گوشه. To hear her name and to see what was happening in Iran, it was extremely moving. It was heartbreaking, but it was also empowering to see the movement that the younger generation had undertaken, their defiance of the regime. It was moving and touching to see. It just, I don't know if I can compare that to Floyd's story, what happened in Minneapolis. When he said, I can't breathe, it's kind of so, you felt it in your heart that, hey, that can happen to me. I can't breathe. It felt like we all needed to be a part of that. We didn't expect to have that many people the first week. We had almost 300, 400 people the first few weeks of rally. Some of the things that we have done were symbolic demonstrations of things that are happening back in Iran. When there was a lot of the hangings by the Islamic regime, we did a demonstration and a performance both inside the capital and also on the street when we were through our regular rallies with doing the hanging and introducing all of the prisoners and all of the people who have been killed at the hands of the regime. Say his name. Mohsen Shekari. Say his name. Mohsen Shekari. For Kiana Pirfalak's birthday, we actually held a children's celebration. It is acts that will allow us to keep the memory alive. Some people, there has been some organic movements and some grassroots movements that where people have started actually doing a performance in honor of Khoda Noor Leji, and that was very much a grassroots movement. It had nothing to do with us actually planning that, but they are powerful and they are meaningful. Reviewing like a few tweets this morning, and one of them was from inside of Iran, and it actually said, what is the role of people tweeting around about the political prisoners? And actually some of the answers, truly it all just was a matter of, we feel like inside of the prison we feel like we are being remembered and we are actually kept alive. And I think for us as expats, that's what we need. We need to keep in mind and we need to project and amplify that we haven't forgotten our people. It's for Tumaj Salehi. He is more than 220, 230 days in
solitary. It's like, and for what? He's a rapper. What he said, it was for the people. He was the voice of the people. I will be his voice now. He is in prison, now I'm his voice. از تو بیس نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد. و بیا عمق درد و ببین تو نگاه مردم، بیا یه شب به شهر نگاه از چشمای من کن. از تو بیس نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد. و بیا عمق درد و ببین تو نگاه مردم، بیا یه شب به شهر نگاه از چشمای من کن. I'm here today to speak up about Tumaj and his part in the Iranian Revolution. He was a voice for the people of Iran, and now we must be a voice for him. He is up for execution after being arrested since October of 2022. So we are here today to help be a voice for him. We are just one small city, hopefully joining the voice of hundreds of other cities around the world. تنا بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق حضور ماست که باعث میشه این جوون زنده بمونه. ما هستیم، راه برگشتی نیست. تا زمان سرنگونی جمهوری اسلامی، هفته دیگه اولین سالگرد انقلابمونه و ما همچنان هستیم. ایران آزاد نمیدونم تعریفش، آخه خیلی چیز مشخصیه. تعریفش اینه که شما وقتی میری تو خیابون پلیس میبینی نترسی، احساس امنیت بکنی. تعریفش اینه که شما بتونی شادی کنی، شادی جرم نباشه. شادی توی ایران جرمه، رقص توی ایران جرمه. ببینید ما خیلی فاصله داریم با ایران آزاد. اصلا یه چیز 180 درجه. Maybe I am a pessimist, or maybe I am just a realist. I think it's going to take a very long time. I think that 45 years of oppression is not going to be subdued, and it's not going to be erased with a quick revolution. We are running a marathon. It's not 100-meter race. All the dictators, 10 minutes from the falling, everything is quiet. هرگز دیکتاتوری دوام نیورده، اونم توی این شرایط. Even today, as we speak, so many people feel that it's over. It's not over. من دیوونه نیستم که جونم رو قمار کنم، به خاطر اینکه این بازی قمار نیست، شطرنجه، کاملا قابل محاسبه است، کاملا قابل پیش بینیه. It's just like a bridge. When you have a tension in one part of the bridge, a small tension, at one point it's gonna break. The change that happened overnight is not gonna sustain. You internalize it, you kind of process it through your mind, your daily life, then it's gonna be permanent. طول میکشه ولی این پایانشونه. من باشم تو باشی یا نه، این پایانشونه، تموم شد. صدور حکم مجازات 6 سال و 3 ماه برای ایشون، البته مجازات تکمیلی شامل 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال عدم برگزاری یا ممنوعیت و محرومیت از برگزاری جلسات و کنسرت ها. و ما باید بفهمونیم به این حکومت که ما خیلی قوی تر از اوناییم. گرچه میدونن، اگه نمیدونستن که اینقدر از ترس سرکوب نمیکردن. ما ساخته شدیم برای مقاومت، برای دوام آوردن، برای ادامه دادن. ما به دنیا نیامدیم که بخوریم و بخوابیم تا روز مرگ. ما به دنیا اومدیم زندگی کنیم، بخندیم، لذت ببریم، با هم دیگه زندگی خوبی رو داشته باشیم، یه کشور خوب داشته باشیم، بتونیم به ملت‌های دیگه هم کمک کنیم. آرزوی من که اینه. با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرقصه با سازی، با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلامه
فرماندتم نداده به شما بی اراده میگم به اونا نسل کامل. زن و مردیم کنارم این یه اختاریه داره، گشت ارشادتون گیره پشت ترافیک ماه، بفرست چیره خارت اینجا هزار بی نقابه، کف خیابونیم ولی ببین صدا میره تا به از شیراز تا ناشناسی که اعلامیه داد، این بار موی آزاد میرقصه توی بازی باد، قانونی که پا میذاره رو تو بذار زیر پات، با اختیار زندگی کن بگو حجابی حجاب حجابی حجاب 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 حجابی حجاب حجابی حجاب 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 حجابی حجاب، با اختیار زندگی کن بگو حجابی حجاب حجابی حجاب 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 حجابی حجاب. اونه که دست تحققی ران وقتش پس بدی، موی آزاد میدرخشه دیگه تمام دوران بردگی، تاوان آره ولی باشه میدیم، میسوزیم ولی ستاره میشیم، نه قانون و نه آیه دین، آزادی رو توی تاله دیدیم. حجابی حجاب 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 حجابی حجاب حجابی حجاب 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 حجابی حجاب. یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرقصه با سازی با سازمان نمیسازه.